Welcome to Learner's Audio Lessons, your daily dose of practical English. 4 powerful phrases and real-life sentences. Subscribe now and stay updated. தீ எரிந்தது. The fire burned. அவர் ஜன்னலை திறந்தார். He opened the window. அவள் ஒரு கவிதை எழுதினாள். She wrote a poem. நாங்கள் மரங்கள் நட்டோம். We planted trees. அவர்கள் பைகள் சுமந்தார்கள். They carried bags. மழை பெய்தது. The rain fell. நான் ஒரு பாடல் கேட்டேன். I heard a song. காற்று வீசியது. The wind blew. அவர் ஒளியை சரி செய்தார். He fixed the light. அவள் ஒரு சுவரை வரைந்தாள். She painted a wall. நாங்கள் பாலத்தை கடந்தோம். We crossed the bridge. அவர்கள் நட்சத்திரங்களை எண்ணினார்கள். They counted the stars. கடிகாரம் டிக் அடித்தது. The clock ticked. நான் சூப்பை சுவைத்தேன். I tasted the soup. சூரியன் பிரகாசித்தது. The sun shone. அவர் காலணிகள் அணிந்திருந்தார். He wore shoes. அவள் காகிதத்தை வெட்டினாள். She cut the paper. நாங்கள் ஆடைகளை மடித்தோம். We folded the clothes. அவர்கள் பெட்டிகளை சுமந்தார்கள். They carried boxes. மணி அடித்தது. The bell rang. நான் கயிற்றை இழுத்தேன். I pulled the rope. பனிக்கட்டி உருகியது. The ice melted. அவர் காரை ஓட்டினார். He drove the car. அவள் ஒரு குறிப்பு எழுதினாள். She wrote a note. நாங்கள் ரொட்டி வாங்கினோம். We bought bread. அவர்கள் ஒரு வரைபடம் கண்டார்கள். They found a map. கதவு திறந்தது. The door opened. நான் பந்தை உதைத்தேன். I kicked the ball. தீ பரவியது. The fire spread. அவர் விசிறியை சரி செய்தார். He fixed the fan. Thank you for listening to Learner's Audio Lessons. Keep listening repeatedly until you master them.